Hello everyone, hope you're doing good. In previous session, we learned till linear equations and quadratic equations, right? And in this session, I'm going to explain about cubic equations and how to solve the roots for the given cubic equations. Okay. So now linear equations వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుకోండి, degree of the polynomial is equal to 1 అయితే quadratic equation వచ్చినప్పటికీ the degree of the polynomial or highest power of the variable is 2 అయితే. Whereas coming to the cubic equation, the degree of the polynomial is 3 or highest power of the variable is 3, then we can call it as a cubic equation. So this is also polynomial, okay? Given the degree of the polynomial is 3 or else highest power of the equation is 3. See here, if you look at the example, here x cube plus x square minus 5x plus 6, right? So in the student degree anta it's a 3, right? So highest power is 3, so that is cubic equation here. That here degree equation law, so degree is equal to 3. So now let's suppose if equation x cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 stay, then alpha and beta and gamma are the roots. See, degree highest degree ఎన్ని ఉంటే అన్ని రూట్స్ వస్తాయని అర్థం. Okay, then that's why I'm considering alpha, beta and gamma. So here sum ఏంటంటే, if you find all the roots addition, sum of all the roots, you will get minus b by a. This is sum of the roots, and sum of the products is alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, which is equal to c by a, and product of the roots is equal to alpha into beta into gamma. So దీన్ని ఈక్వేషన్స్ లోకి ఎలా చేయాలంటే, see, I already wrote x cube plus sum of roots into x square plus sum of products into x plus product of the roots. In previous case, sum of the roots and product of the roots వచ్చాయి, బట్ ఇక్కడ sum of the roots, product of the roots, in the same time sum of products కూడా వచ్చింది, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, which is equal to c by a. So now substitute, ఏమవుతుంది, x cube plus alpha plus beta plus gamma x square అంటే sum of roots, which is equal to minus b by a. So minus b by a x square, next plus sum of products, which is called c by a, plus c by a x plus minus d by a. This is called product of the roots, which is equal to 0. Okay, so in this way you have to solve the, ఇప్పుడు ఏం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి is equal to 0 అవతల వైపు పంపిస్తే you will get x cube bx square x terms లో వస్తుంది, నీకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. బేసికలీ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్కువ అడగడు, బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ ఫార్మ్, సమ్ ఆఫ్ రూట్, సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ద రూట్స్ రావాలి. చూడండి, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విత్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. సి హియర్, ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి, నేను ఫస్ట్ సెషన్ ఆల్జిబ్రాలో ఫస్ట్ సెషన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇది వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అనేసి, డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నది. ఇప్పుడు లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్? డిగ్రీ అంటే ఏంటన్నాను, హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ అన్నాం, రైట్? రైట్, ఎనీ వేరియబుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ వేరియబుల్, ద కోఎఫిషియంట్కి హైయెస్ట్ పవర్ ఉండాలంతే. సో లెట్స్ సీ, బై లుకింగ్ ఎట్ ద క్వశ్చన్, 5 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వేరియబుల్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అంటాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అంటాం, బట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఎందుకు రాంగ్ అంటే, సి హియర్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీరు గమనించండి, ఈ వేరియబుల్కి x పవర్ 5 ఉంది, బట్ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి పవర్ ఎంత చూడండి, 3 into 3 అవుతుంది, రైట్? ఇట్ విల్ బి లైక్ 6 అవుతుంది, ఇట్స్ నాట్ లైక్ 3, రైట్? బట్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, x అండ్ y, బట్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద సెకండ్ వేరియబుల్ ఓన్లీ, రైట్? అంతే కదా. లెట్ సపోజ్ నేను x ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు చెప్పండి, 2 cube into 2 cube, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుంది, a power of m into a power of n, a power of m plus 1, రైట్? 2 power of 6 అవుతుంది, రైట్? సో అందుకు మన క్వశ్చన్ మొత్తం గమనించాలి. ఫస్ట్ టర్మ్లో 5 ఉంది పవర్, సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి 6 ఉంది పవర్, థర్డ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి 4 ఉంది పవర్. సో ఇప్పుడు దేనికైంది హైయెస్ట్ పవర్? సో దిస్ ఈజ్ 6. సో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏంటి? డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ 6. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ x cube minus 12x square plus 39x minus 28 is equal to 0. అయితే మనకి ఇక్కడ ఇది ఎలా, ఈ రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫర్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్? బట్
quadratic equations కి అయితే let's minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2f substitute formula తీసుకుంటున్నాం. But here there is no such kind of formula. But we learned in our school days, right? Say ఎలా find out చేస్తాం? We have to take the coefficients of all these things. X cube coefficient over 1, next x square coefficient minus 12, and x coefficient 39, and constant coefficient is minus 28. సో దీనికి మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన స్కూల్ డేస్లో నేర్చుకున్నాం రూట్స్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి. లెట్స్ టేక్ వీ డోంట్ నో బట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ ఇక ఫస్ట్ 0 తీసుకోండి. 1 minus 0 is 1. సో నో మల్టిప్లై 1 1 ja 1. 12 minus 1 minus 11. సో నో 1 into 11 minus 11, right? సో minus 11 39 minus 11 చేస్తే we'll get 28. So 128 ja 28. So now you are getting 0. If you are getting 0, then this is the one of the root. If you are not getting 0, this is not the one of the root. Okay, so we know one of the root is x is equal to minus 1. So and remaining roots ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మళ్ళీ ఫాలో చేయొచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సమ్ 2 సమ్ 4 సంథింగ్ అదర్ వేరే వాల్యూ తీసుకొని చేయొచ్చు. బట్ అలా చేస్తే కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక రూట్ తెలిసిపోయింది కాబట్టి మిగిలిన వాటికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేసేయండి. ఎలా రాస్తున్నాం ఎక్స్ప్రెషన్? ఎక్స్ స్క్వేర్ 11x ప్లస్ 28, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 11x ప్లస్ 28 హియర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఉంది. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై మైనస్ బీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆర్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో మైనస్ బీ మీన్స్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 11 అవుతుంది. బీ స్క్వేర్ 11 స్క్వేర్ 121 మైనస్ 4ac. 28 4s are 56 is 112 right by 2. సో మీరు సాల్వ్ చేస్తే 11 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 112 నుంచి 12 తీస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ 9, రైట్? అంతే కదా, 9. సో 11 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 by 2. either 11 plus 3 14 by 2 ఒకటి, ఇంకోటి 8 by 2. 11 minus 3 8 by 2 ఒకటి, which means 7. 1 is 7 and 1 is 4. So roots ఎవరెవరు అవుతారు? 1, 7 and 4. So this is the way we have to find the roots. Now I am moving to the next one. See, ఇంతక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. Now for the what value of k, x minus 5 is a factor of x cube minus 3x square plus kx minus 11 అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కే వాల్యూ తెలియదు మనకి. కే వాల్యూ ఏ కే వాల్యూకి అయితే కే వాల్యూలోని పర్టికులర్ కే వాల్యూకి x minus 5 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుందంట. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనేది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనేది రూట్ అవుతుంది. x minus 5ని ఈక్వల్ టు 0కి ఈక్వల్ చేస్తే x ఈజ్ ఈక్వల్ 5 వస్తుంది, రైట్? సో 5 అనేది రూట్ అవుతుంది. సో 5 రూట్ అవుతే కే వాల్యూ అంతా అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్స్ అ వెరీ డెడ్ ఈజీ యాక్చువల్లీ. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్ రేట్ ఇచ్చాడు, ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ x minus 5 ఇచ్చాడు కదా, దాన్ని ఈక్వల్ 0 చేయండి. అప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? నాకు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది, రైట్? నా 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసండి. దీనికి ఈక్వల్గా 0 చేసి 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ని ఈక్వల్గా 0 చేయండి. సో నా ఎక్స్ప్రెస్లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 5 cube మైనస్ 3 into 5 square విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 ప్లస్ k into x విచ్ మీన్స్ 5k మైనస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నా 5 cube అంటే 125 minus 75 is 50, రైట్? 50 minus 10 is 40. సో 5k మైనస్ 40 ప్లస్ 40 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కే వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు? కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 40. సో మైనస్ 40 by 5 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 8. సో కే మైనస్ 8కి అయితే x minus 5 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం, అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు డూ. అండ్ నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద క్వార్టిక్ ఈక్వేషన్. బేసికలీ క్వార్టిక్ ఈక్వేషన్లో రూట్స్ కోసం పాసిబుల్ అడగడు, అంటే 99% అడగడు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. బట్ ఏం అడగచ్చు అంటే హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అనుకో, సపోజ్ x⁴ ఇలాగా బేస్ చేసి. సో ఇలాంటి కేసెస్లోనే రిమైండర్ థియరమ్ కోసం అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఇఫ్ యూ డివిజిబుల్ బై దిస్ ది, ఓకే? సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. సి బేసికలీ క్వార్టిక్ ఈక్వేషన్ ఈస్ if you have a more than like variable having 4, highest power of variable having 4
or else degree of the polynomial is 4, then we can call it as a quartic equation, right? See example, x power of 4 plus x cube plus x square minus 5x plus 6, the highest degree is 4. So basically ఇందులో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంటే, see I already mentioned what must be added to the polynomial so that resulting polynomial is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. బేసికలీ ఈ క్వశ్చన్ కొద్ది ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు అంతే. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ టు దిస్ గివెన్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్కి మనం ఒకటి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఈ వచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్తో పక్కాగా డివిజిబుల్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్లీ డివిజిబుల్ మీన్స్ 0, రిమైండర్ విల్ గెట్ 0, రైట్? సో అయితే మనకు ఆ వాల్యూ తెలీదు. ఆ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, జనరల్ ఇట్స్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, if you divide this given polynomial with this expression, okay, then what is the remainder అనేది direct expression. But ఇక్కడ remainder అడగలేదు, what value has to be added అని అడిగాడు. సో for this kind of question మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివిజన్ చేయండి. ఎలా చేస్తాం? సో దిస్ ఇస్ ద గివెన్ పాలినామియల్. దీనికి మనం దేంతో డివిజన్ చేయాలి? x square plus 2x minus 3. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్లోని హైయెస్ట్ పవర్ 4, బట్ ఇక్కడ దేంతో డివిజన్ చేస్తున్నాం? స్క్వేర్తో డివిజన్ చేస్తున్నాం. బట్ 4కి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్, రైట్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్. సో మల్టిప్లై చేయండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? x square into x square, x power of 4 ప్లస్ 2x into x square ప్లస్ 2x cube మైనస్ 3 into x square, 3x square. నా దీనికి క్యాన్సిల్, దీనికి క్యాన్సిల్. నౌ -2 and -3. If you do multiplication, you will get x square, right? X square plus remaining terms like note చేసుకోవాలి. It's like a normal division. So now x square plus 2x minus 3, ఇక్కడ x square term ఉంది, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? +1తో నేను చేయొచ్చా? Okay, let's suppose if I multiply with +1, then I will get plus 2x into x, 2x, and -3 into 1, -3. x square cancel, and -2x is x. So once you solve this, you will get this will be cancelled, and -2x plus x, you will get -x, and minus plus +3 minus 1, you will get +2, right? So this is the remainder. So it should be added to this equation. So then it will perfectly divisible with this one. Okay. So in the indirect questions, actually for this kind of question, just do the division చేయండి. సో చేసి రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది, that will be the answer. Hope it's clear. Now we can able to do division also, hope. Now let's move to the very important questions. Okay, few more questions from the algebra. How can like what are the questions, type of questions can be asked in the examination. See here, if L plus M plus N is equal to 0, then L cube plus M cube plus N cube would be equal to అని అడుగుతున్నాడు. See here, if you want to solve this question, a cube plus b cube plus n cube, this is in the form of a cube plus b cube plus c cube, right? See, a cube plus b cube plus c cube, you have to remember this formula. This formula also I have mentioned in the like important formulas list. So here what they gave, L plus M plus N, which means can I write a plus b plus c is equal to 0? So if it is 0, then old RHS term will become 0. So then LHS side lo emuntadi naku, a cube plus b cube c cube minus 3a b and c, right? నాకు a cube plus b cube plus c cube కావాలంటే can I send -3ab to other side? అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? c cube is equal to plus 3abc, right? సో నాకు ఇప్పుడు a plus b plus c 0 అవుతాయి, బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? L plus M plus N 0 అంటున్నాడు. సో దట్ నాకు ఏమవుతుంది? జస్ట్ రీప్లేస్ L cube plus M cube plus N cube is equal to, సో వాడి క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? L cube plus M cube plus N cube కావాలంటే దట్ ఆన్సర్ is 3 into L into M. That's it, simple. Okay, if you remember this formula, then you can easily solve this question. Now I am moving to the next one. See, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఎస్ఎస్సిలో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఆర్ఆర్బీలో కూడా. సో ఎలాగా చూడండి, x minus 1 by
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 1/x పవర్ ఆఫ్ 4 అని అడుగుతున్నాడు. సో దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 వేస్లో చేయొచ్చు, ఒక నార్మల్ వే. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయండి. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఇంతే కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ minus 2ab, right? Minus 2 into 1/x. So you will get minus 2. I'm just cancelling x into 1/x. Now x cancel అయిపోతుంది. So we have a 4 here. So now minus 2 నట్స్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది దీనికి కూడా మళ్ళీ అగైన్ ఏం చేస్తానంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి, ఎందుకంటే నాకు పవర్ ఆఫ్ 4లో రావాలి, ఇక్కడ 2లో ఉంది పవర్, రైట్? సో అగైన్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. If you do again squaring on both sides, you will get this is in a plus b whole square formula, right? So a plus b whole square formula just same అవుతుంది a square which is x square into whole square which is x power of 4. So a square plus b square plus 2ab, right? Plus 2ab, 2 into x power of 4 into 1/x power of 4. X power of 4 cancel. I will have 2 is equal to 6 square is equal to 36. సో దాన్ని నాకు ఇది కావాలి కదా, ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 1/x పవర్ ఆఫ్ 4 కదా నాకు అక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం దీన్ని? సో ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 1/x పవర్ ఆఫ్ 4 ఉంచండి, 2 అటువైపు పంపించండి. యూ విల్ గెట్ 36 మైనస్ 2, యూ విల్ గెట్ 34. ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 34. ఇది నార్మల్ వే యాక్చువల్లీ. ఒకవేళ నార్మల్ వేలో చేయలేకపోతే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. సి x minus 1/x is equal to 2 అయితే x power of 4 plus 1/x power of 4 అని అడుగుతున్నాడు. సి ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను స్టార్టింగ్లో. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఎలాగొంది చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x ఏ ఇచ్చాడు, 2 ఇచ్చాడు, x power of 4 plus 1/x power of 4 కావాలన్నాడు. సో నా ఇది ఫార్ములా a power of 4 plus 4a square plus 2. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ ఇఫ్ మీరు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, అంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 స్క్వేర్ 2 పవర్ ఆఫ్ 4 ఇస్ 16 ప్లస్ 4a స్క్వేర్ 4 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 16 ప్లస్ 2. యూ విల్ గెట్ 16 ప్లస్ 16 32 and 34. సో మ్యాచ్ అయిందా? ఎయిదర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దిస్ నార్మల్ వే. Now hope it's clear. Now I'm moving to next one. See, this is also same question. If x square plus 1/x square is equal to 34, then x plus 1/x అని అడిగాడు. So plus better you should remember the formula. If you remember the formula it will be easy. ఇదే ఫార్ములాలో ఉంది చూడండి, వాడు ఇచ్చింది. This formula you have to use. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, x square plus 1/x square is equal to a square minus 2 ఇచ్చాడు. You have to find x plus 1/x. సో చూడండి x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ a స్క్వేర్ మైనస్ 2 అన్నాడు. ఇది వాల్యూ ఏంటి అన్నాడు, a అన్నాడు. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దోస్ టూ. ఐ విల్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములాస్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములాస్. సి x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 34 అన్నాడు. ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటిది, a స్క్వేర్ మైనస్ 2, రైట్? 34 a స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 34, రైట్? అంతే కదా ఫార్ములా ప్రకారం. మైనస్ 2 అటు పంపించండి, అప్పుడు a స్క్వేర్ ఏమవుతుంది నీకు 36. సో అప్పుడు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, రైట్? 6. సో a 6 అయితే దట్ ఈస్ ద వాల్యూ, రైట్? ఆన్సర్ ఇది x ప్లస్ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు a విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఆన్సర్. దట్స్ ఆల్. చూడండి, if you remember the formula a square minus 2, then you can easily do it. If you're not able to remember, then what you have to do is simple, the same way. x plus 1/x కి సో దీనికి a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, రైట్? ప్లస్ 2 ఇంటూ ab, వీ విల్ గెట్ 2. సో నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, x ప్లస్ 1/x కదా మనకు కావాల్సింది. సో ఈ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ అది ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, 34, రైట్? కెన్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్? ఈ ఓల్డ్ టర్మ్లో నేను 34 అయ్యొచ్చా? ప్లస్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది మనకి 2. సో టోటల్ ఇట్ బికమ్ 36.
So square itself on the root at the root of the you will get answer 6. So x plus 1 by x is equal to 6. So that is the way. Either you should follow this one formula base, or else if you remember the formula directly, okay. If you don't remember, just apply this a plus apply the squaring on both sides and you will get a plus b whole square, then equate it and substitute it, and then you will get the answer. And I am moving to the next one. See, we already discussed, right, this formula. If there is any multiple of roots till the infinity, then answer is equal to 3. Right, whatever the this is n plus, right? So 3 ikkada em unte 3, that is the answer of till if it is in till up to infinity. So idaithe ఇది కూడా up to infinity. What is the formula? You have to remember. Plus అయితే 1 plus root of 1 plus 4x by 2. Minus అయితే minus అవుతుంది. So answer is, formula is 1 plus 4 into x. X means is 20, right, here, by 2. We will get substitute in place of x 20 substitute చేస్తే we will get 1 plus 4 5 is 20 and root over 21 by 2. Right, so this is the answer. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు, యాక్చువల్లీ x plus 1 by x is equal to root over 68 అంటే x minus 1 by x అని అడిగాడు. Just go through the formula once, x plus x and 1 by x and x minus 1 by x. See చూడండి, x plus 1 by x is equal to x minus 1 by x is equal to a square minus 4 అవుతుంది, right, root over a square minus 4. The substitute formula, root over a square, which a square ante which is root over 68 square, which means 68, right, minus 4. A square ante a place లో 6 root over 68 ఉంది, a square ante root over 68 whole square, square కి root cancel అయిపోతుంది, 68 వేసాను డైరెక్ట్గా. So which means root over 64. So you'll get root over 64 ante it's 8, right, 8. So answer is equal to 8. If you remember the formula, you can directly solve in 2 lines, but if you don't remember the formula, you have to apply. చూడండి, నార్మల్ వేలో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకోండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 68. సో ఇప్పుడు ఏమో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ యూ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. రూట్ ఓవర్ 68x ఇన్సర్ట్ తీసుకురండి. So this is the quadratic equation form, right? You can directly apply minus b plus or minus root over b square minus 4ac. In that x value వస్తుంది మనకి, x value తీసుకెళ్ళి x minus 1 by x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, x minus 1 by x ప్లేస్లో మీరు ఆ x value సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get answer 8. అంతే. ఈ విధంగా ఒకవేళ మీకు ఫార్ములా రిమెంబర్ గుర్తు లేకపోతే మీరు ఈ విధంగా ఫాలో చేయాలి. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో తెచ్చుకున్న తర్వాత దానికి రూట్స్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవాలి. And please remember all these important formulas, very important. Thank you all.